This conference will now be recorded. Okay. What is trait? Trait is nothing but it is a reusable assets like headers, query params, responses. You can see it here. If you are not talking, please be on. Okay. Okay. What do you mean by trait? So trait is nothing but it is used for reusable assets like headers, query params, and as well as responses. Okay. How to implement these traits? First, what we need to do, we have to create a folder and we need to provide the name as a traits. Okay. So like this. Okay. Once we create a folder, we have to create a file inside the traits. So we need to add sample response in the file. Sample response means whatever the reusable piece of code is there, right? That we need to keep it over there. Okay. So as soon as we keep there, like if we didn't follow any indentation, we'll face some errors. Okay. We need to remove that errors in the file. Okay. If any errors will present. Okay. Then once this is done, creating folder, creating file, adding data inside the file, everything got completed. Now what we need to do, very next step, we have to declare this trait like globally. See like this, we have to declare traits. If you are keeping error codes, you can keep responses. If you are keeping query parameters, write query. It should be a meaningful name. By seeing this, we will come to know, yeah, this guy is going to add all the responses over here. Okay. Like this, today we are going to implement headers. Okay. Then we are going to add the errors in the traits. Then we can call. How to call these traits? Can someone tell me? How to call traits? Folder called the traits. Then is keyword. Yeah, by using is keyword, we can call. So whatever you told, that is the declaration. Trait, we can give folder name, path name. That is the declaration. Okay. So now, without wasting time, we'll quickly jump into the practical. So what I will do, I'm going to sign out this account. I'm going to log in our institute account. So we can directly click on the start designing, or you can click on this design center. Both options it will take to same page. This time I'll go with this. It will be same, Which one we created yesterday? Employee AP. Okay. Okay. So how many methods are there? Only two, post and delete. Okay. For this, what I will do, I am going to implement headers. Okay. If you want to implement headers, under this post method, we need to write headers. Type H, it will display automatically headers. Then hit enter. Okay. Here in the headers, I want to pass client ID and client secret. Okay. So before moving to this, let me test my API once. If I click on this post method, have you seen anywhere client ID and client secret here? No, right? Okay.
Now what I will do, you can notice Our now. voice is not audible, sir. Content. Hello. We can hear you, but check yourself one more time. Okay, but everything is No, sir. working fine. Hello. No, it's audible only. It is audible, right? Yes. Yeah, Kishore. Yeah, guys. People like who didn't hear my voice, please check your mics and your internet connectivity. Others are able to hear my voice. Okay. Okay. This concept is, very, very important. What I will do, headers. In the headers, I am giving client ID, client hyphen ID. Okay, what is this type? Client ID type. Number. Number. Integer. Okay, integer or number, anything. Okay, for client secret, what is this client secret? Type. String. Okay, perfect. Now what I will do, I am going to test this API. What is this one? Post method, right? I'll come here. I'll click on this post. If I scroll down, I could see here client ID, client secret. Correct? Earlier it was not there. Now, if I want to show you for this delete method, see for this delete method, it was not there. Have you seen anywhere client ID, client secret here? No. Why? Because I implemented only for this post method. So that's why it is showing for post method. So you can see client ID, client secret. As soon as if we click on try it, I will get error. So it is not displaying anything. So instead of this number, what I will do, I'll keep string. So this time it will work. See, here it is allowing client ID, client secret. Now here you may get one doubt. Sir, you told me like ID means it will take, string or number according to this data types. Got it? But see, before moving to this, first of all, you have to understand what is this client ID and what is client secret. Okay. These are all we need to generate this. See, client ID, client secret is there, right? If I apply this, if I click on this send button, I will not get 200. I'll get bad request. See, required header client ID is missing. Okay, client ID is missing. If I'll give client ID only client ID, again I'll get error missing client secret like this. See, accepted my time for the body. Again I get validation error. Okay. Now I have to pause both. Now let me try. Again we got, what is this? Tester plain. Okay, here we need to, while sending, see here we have to add application this. Sorry, here content type. Content type. Here, see, even though if we drag, it will come here. Okay, here header value
we need to provide application JSON. Now let me try. Okay, now we got 200, right? Perfect. Now see what is client ID here. Why I mentioned string? If I mention integer or number, it will not work. Only this case, right? We'll see again. I will click on this post method, right? See, it is not displaying anything. Why? Because client ID, client secret, it is a combination of letters, numbers, characters and numbers. So how to generate this client ID? Okay, guys, very important in real time. So if you want to pass like client ID and client secret, how we are going to achieve this? Okay, how to get this client ID and the client secret, we will see. While applying policies, we have to use this. Okay, so I will explain you how to do this. Let me make it as one duplicate tab. Okay, click on Exchange. You know what is Exchange? Can someone tell me what is this Exchange? Exchange is a dashboard like using Publishing of where we can keep our APIs. Yeah, whatever like APIs which we design, we need to keep it in the Exchange so that other developer they are going to see this. Yesterday I showed you, right, like real time as well. You remember? Yes, sir. Yes, sir. this. రియల్ టైమ్ లో చేస్తే ఏం ఎక్స్ట్రా ఏముంటా చెప్పండి దీనికి రియల్ టైం కి నేమ్స్ మారిపోతాయి. VLR Name instruments. నేమ్స్ ఎవరు- ఎవరు పబ్లిష్ చేసింది అందరివి చూడొచ్చు అంతే, నేమ్స్ చేంజ్ కావు. ఓకేనా? So now here you can see I will select any one API. Let me select this calculator API. Okay, so here you can see right hand corner side 3 vertical dots are there. Click on it. If you click this one, you can see only view code option, only one option is there. Okay, got it? Now what I will do, I want to client ID, client secret here we will get. So if you want to get this one, we have to generate this client ID and client secret. For this, what we need to do, we need to go to the API manager. You just click on this option, API manager. In API manager, so click on manage API. We have to manage this API. Where is our API located? Just now Exchange. Yeah, Exchange. manage API from Exchange. Click on it. Okay, so we need to remember the name, whatever you want to API, like which we need to get client ID and calculator, right? So if I type C, it will come automatically calculator. If I click on this calculator option, what automatically what will happen? This asset type, version, everything, it will be automatically filled. Just see here, click on it. See, automatically everything got updated. Okay, now you don't want to do anything, just click on save. So
So your application got saved. Now again I'll go back to the Exchange. Okay, now if I click on this calculator, now you can see these vertical dots. Earlier only one option is there, right? Yes. Okay, so what was that? View code something, right? Now Yeah. if I click on these three dots, it will display request access. See, we got a request access, right? Earlier only view code, now we got request access. Click on this request access. Here we have to select the API. Okay, here we need to select the application. So right now we don't have any applications. I will create an application. Here we need to provide the application name. I am giving calculator. Okay, so remaining fields are optional. You can see this is optional. So I don't want to write anything here. I'll click on create. Now application calculator got created. Now request access. As soon as I click on this, guys, if you're not able to speak, please. I'm getting some background noise. Okay, you can see here. As soon as I click on this one, request access, I will get client ID and client secret. That is a combination of big characters and numbers. Let me click on this. You can see here client ID. See, it is a combination of numbers 65666 7A 4A EB 74B something. Okay, so that's why this is the reason if you mention here client ID as a type integer, like it will not allow you inside this. See, that's why it is not allowing. Instead of this integer, what I will do, I will make it as a string. Okay, now as soon as I apply this one, you can see here client ID and client secret here. Okay, now I will enter this client ID something. Okay, I'll click on the send button. So we are getting this 400 bad requests. Why? Because content type I did not mention. So here what I will do, I am going to add content type. So here I am going to enter JSON. So if you are not able to see, just drag like this. I enter JSON. Click on send. We'll get 200 success. Sorry, for post method, this is 200, right? 201. Click on send. Now we'll get 201 created. Again, I missed this body. I have to do all this stuff. This is done. Let me add content type, application JSON. Now if I click on this send button, I will get 201 created. 201 created. Got employee info. Okay. Understood? సార్ అక్కడ కంటెంట్ టైప్ అని ఎందుకు ఇచ్చారు? కంటెంట్ టైప్ అని ఇస్తున్నారు క్లయింట్ సీక్రెట్ కు అక్కడ. అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది బాడీ ఏ టైప్ అని. జేసన్ ఇది ఏ ఫార్మాట్ మనం పంపించేది జేసన్ కదా. ఓకే, అందుకు అది అడుగుతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ చేసినాం అనుకో, సో ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ స్లాష్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేశాను అనుకో, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అప్లికేషన్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ పాస్ చేస్తే జావా స్క్రిప్ట్ రాయాలి. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అయితే అప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. అట్లా. ఓకే, ఓకే. మనం పంపించే బాడీ ఏదైతే అది ఇవ్వాలి సార్ అక్కడ. బాడీని బట్టి కంటెంట్ టైప్ ఇచ్చారు. ఓకే.
అర్థమైందా? హెడర్స్ ఎలా పాస్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఐడి అంటేనే ఎవ్రీవన్ దే విల్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ ఆర్ నంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ క్లయింట్ ఐడి అంటే ఏంది, క్లయింట్ సీక్రెట్ అంటే రియల్ టైమ్ లో ఖచ్చితంగా వాడతాం. దీంట్లో ఇప్పుడు డిజైన్ లో వాడాం కదా, సేమ్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా వస్తుంది. పాలసీస్ అప్లై చేసేటప్పుడు క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ అడుగుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఉంది, ఓకేనా, let me go back again. I'll click on this post method, try it. Okay, so ఈ అప్లికేషన్ ఉంది, దీన్ని ఇక్కడ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ అనేది క్లయింట్ ఇస్తారు మనకి. ఓకేనా, we need to pass here. ఓకే, ఎలా ఇస్తారంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన కదా, ఇది ఇస్తారు క్లయింట్ ఐడి, ఇది పాస్ చేయాలి. దీంట్లో ఒక్క క్యారెక్టర్ మిస్ చేసినా నువ్వు ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, డెవలప్మెంట్ అయితే. సో డిజైన్ డమ్మీ కాబట్టి ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఇది మిస్ చేసినాను అనుకో, 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది, 200 రాదు. చూడు, 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, రిక్వైర్డ్ హెడర్ క్లయింట్ ఐడి ఇస్ మిస్సింగ్. ఓకేనా, సెక్యూరిటీ అన్నమాట ఇది. రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, నీ ఏపీఐని వేరే వాళ్ళు హిట్ చేయలేరు. ఓకేనా, హిట్ చేయాలంటే క్లయింట్ ఐడి అడుగుతుంది, క్లయింట్ సీక్రెట్ అడుగుతుంది. ఈ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది, ఎవరైతే డెవలపర్ ఉంటాడో వర్క్ చేస్తాడో వాడికి ఇస్తారు ఇది. ఓకేనా, అది ఎలా ఇస్తారంటే ఇలా తయారు చేస్తారు రియల్ టైం. రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ అని కొట్టేసి, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా మన క్యాల్కులేటర్, కొడితే సేమ్ వచ్చింది. వర్షన్ ఎక్కడికి నుంచి వచ్చింది, వర్షన్ నంబర్ వచ్చింది కదా ఒకటి ఎక్కడ. ఇప్పుడు వర్షన్ V1 ఇది 1704 డిఫాల్ట్ గా జనరేట్ అవుతుంది అది. ఇది శాండ్ బాక్స్, ప్రతి దానికి ఒకటి వస్తుంది అనమాట, మేనేజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా, ఆ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ఒక చోట రాసి పెట్టుకోవాలి మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, వర్షన్ ఇందాక చూపించిన కదా ఏపీఐ మేనేజర్ లో, ఇక్కడికి వచ్చి మేనేజ్ ఏపీఐ అన్నప్పుడు సేవ్ చేస్తానే ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడు, V1 ఇట్లా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇదిగో ఏపీఐ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది, అసెట్ వర్షన్. ఓకే సార్. ఓకేనా, నౌ same I want to apply for other method as well. For delete also I'll apply. See, if I click on this delete method now, I could not see any headers over here, client ID and client secret. Have you seen anywhere? No, right? No. Okay, but I could see this types. Now what I will do, headers client -id, what is the type? String. Very good, this you have to remember. Client -secret. What is this type? String. Client secret always string. Okay, now if I click on this delete method, you can see some headers, client ID and client secret. It got applied, right? Okay, this is how we can apply client ID and client secret. Now what I will do here, responses only like see, this is the resource path, method, request, response, then status code I did not mention, right? 400. See, like this same you can copy paste. Okay, see, two ways we can write this example. See, 400, what I will do, I will write bad
request. This is one way we can declare. Other easy way, what I told for error codes 500. Internal server error. Internal server error, okay. So instead of writing this body application JSON example and all, I told you alternate way. Easy. Description. Very good. Description. Description. Pipe symbol. Internal server error. Okay. Like this also we can write. Okay. There are two ways you can declare this. Okay. Better which one you are like comfortable, you can use any one. See, same what I will do, I will copy, I can paste for this method. Okay, up to now clear? Any doubts here? Client No ID, doubt. client secret headers pass చేయడం మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఏంటండి క్లయింట్ ఐడి హెడర్స్ ఓన్లీ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ పాస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అట్లానే ఏం కాదు, ఏమైనా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ హెడర్స్ లో. మీకు ఏంటంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, రియల్ టైం లో ఎక్కువ వాడతారు. ఓకేనా, క్లయింట్ ఐడి మీకు రియల్ టైం చూపిస్తారు హెడర్స్ ఏమేమి వస్తాయి. సో మీకు మండే నుంచి రియల్ టైం స్టార్ట్ చేస్తాం. But if you not given the protocols, HTTP, what's happened? What kind of Nothing. Let me remove this. Then why should be given there? మరి ఎందుకు ఇచ్చాం సార్ అక్కడ? ఫార్మాట్ అంతే. ఓకే, అన్ని ఉంటాయి, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు సెట్ చేసుకుంటావా, అన్ని బటన్స్ పెట్టుకుంటావా, పైన ఒకటి రెండు వదులుతావు కదా. అన్ని ఎందుకు పెట్టుకుంటావంటే నీట్ గా ఉంటది అంతే, ఒకటి రెండు వదిలినా ఏం కాదు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ కోడ్ లో దీన్ని వాడతామా ఎక్కడన్నా? ఏంటండి ఫర్దర్ గా దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వల్ల ఫర్దర్ గా దాన్ని వాడతాము. అట్లేం లేదు, ఇది ఏపీ అంటే బ్లూ ప్రింట్ అంతే. జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ అంటే డమ్మీ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ అని చెప్పానా. ఇప్పుడు క్లయింట్ ఐడి ఎట్లా అంటారు చెప్పు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంది కదా. సో మనం అప్లై చేసినప్పుడు మనకు అక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో సేమ్ అదే ఇవ్వాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా, ఆ క్లయింట్ ఐడి ప్లేస్ లో నేను ఏదో 1 2 3 4 అని ఇచ్చిన, ఇక్కడ ఏదో కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చిన. కానీ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ అట్లా ఉండదు, ఒక 20 to 25 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, మిక్స్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇచ్చిన తీసుకొని ఇది నాకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది చూడు, సక్సెస్ అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇచ్చిన నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడు, వచ్చిందా, సక్సెస్ అయిందా. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డమ్మీ. నిన్న క్యాలిక్యులేటర్ యాప్ చేసినాం, యాప్ చేస్తే 2 నెంబర్స్ అడిషన్ చేయాలంటే 5 + 5 అంటే కింద 10 రాస్తే 10 వస్తుంది. నువ్వు 50 + 100 ఇచ్చినా 10 వస్తుంది నీకు ఆన్సర్. కరెక్టా? నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది. అవునా, చూపియాలి అది ఇప్పుడు. ఓకే, అంటే let me come to the calculator. సో ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే డమ్మీ అన్నమాట. మీకు సింపుల్ ఫన్నీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, బ్లూ ప్రింట్ తీసుకుంటామా, 2 BHK హౌస్ కావాలని. ఓకేనా, అందులో హాల్ ఇక్కడ ఉండాలి, బెడ్రూమ్ ఇక్కడ ఉండాలి, సింక్ ఇక్కడ ఉండాలి అని పెడితే వాడు సింక్ కూడా పెడతాడు, చూపిస్తాడు మనకు. మనం దాన్ని తిప్పగలమా, వాటర్ వస్తాయా, రావు కదా. జస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ అంతే. డెవలప్మెంట్ అయినాక అక్కడ రియల్ గా సింక్ పెడితే మనకు వాటర్ వస్తాయి, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు జస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ యాప్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ 2 నెంబర్స్ పాస్ చేస్తున్నా అంతే. దానికి ఏం బిజినెస్ లాజిక్ రాయలే, నేను అడిషన్ చేయడానికి లాజిక్ రాయలే. జస్ట్ ఇలా ఉంటది, ఈ 2 నెంబర్లు ఉంటాయి, ఇట్లా ఎంటర్ చేస్తే ఇట్లా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. ఇక్కడ ఏముందంటే అడిషన్ ఈస్ 10 అనేది. ఓకేనా,
సో ఇప్పుడు అడిషన్ ఉంది కదా, నేను క్లిక్ చేస్తా, ఇది ట్రై ఇట్ అని కొడతా. ఓకేనా, ఇప్పుడు నెంబర్ 1 5 పంపిస్తా, నెంబర్ 2 కూడా 5 పంపిస్తా. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆన్సర్ 10 వస్తే వెరీ ఫస్ట్ టైం అయితే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఓకేనా, ఎందుకంటే మీరు అనుకున్నారు 5 + 5 బా నేను ఏదో ఇక్కడ లాజిక్ రాసినా వచ్చిందని. ఇప్పుడు నేను 50 ఇస్తా, ఇక్కడ 98 ఇస్తా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి చెప్పండి? 148. ఓకే, 90 ఇచ్చాను, 140 రావాలి కదా. కానీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సెండ్ అగైన్ ఐ విల్ గెట్ 10 ఓన్లీ. చూడు 10 వచ్చింది, ఎన్నిసార్లు కొట్టినా 10 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ నెంబర్స్, ఏపీ ఇలా ఉంటది అని క్యాల్కులేటర్ లో నెంబర్ కొడతానే నెంబర్ 1 ప్లస్ నెంబర్ 2 అని కొడతానే నీకు అవుట్పుట్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఎక్కడన్నా నేను అడిషన్ ఇట్లా పర్ఫామ్ చేయాలని ఎక్కడన్నా రాసానా? డిడ్ ఐ రోట్ ఎనీథింగ్ హియర్ ఇన్ ద So లాజిక్? logic will not implement here. That's it. లాజిక్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే ఎనీపాయింట్ స్టూడియోలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం లాజిక్. ఓకేనా, సో అక్కడ నువ్వు ఏది ఇస్తే డైనమిక్ వాల్యూస్ అక్కడ వస్తుంది అనమాట. 50 + 90 అంటే 140 అక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ రాదు. ఇది జస్ట్ డమ్మీ అన్నమాట. ఓకేనా, బ్లూ ప్రింట్ అంటారు. బ్లూ ప్రింట్ అంటే జస్ట్ పేపర్లో ఏమైతే డయాగ్రామ్ మధ్య రాస్తామో ఇది కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీరు ఈ ఏపీని టెస్ట్ చేయొచ్చు కావాలంటే. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని మార్కింగ్ అంటారు. సో ఇంటర్వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మార్కింగ్ మీన్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎ టెంపరరీ URL టు ది క్లయింట్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను ఇది. ఓకేనా, ఐ విల్ కాపీ దిస్. ఓకే, నేను మీకు చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తాను. అందరికి ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, ఇది మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్రౌజర్ లో హిట్ చేయండి ఈ URL ను. ఎలా హిట్ చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా పేస్ట్ చేయండి స్లాష్. ఓకేనా, నేను పర్ఫామ్ చేసేది అడిషన్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు అడిషన్ లో 10 20 అని రాశాను. నెంబర్ 1 = 10, నెంబర్ 2. రిజల్ట్ ఏమి? రిజల్ట్ చూడండి, మెసేజ్ రిజల్ట్ ఈస్ 10. ఓకేనా, ఇలా వచ్చిందా? సో దీన్ని మార్కింగ్ అంటారు. మార్కింగ్ మీన్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎ టెంపరరీ URL టు ది క్లయింట్ ఆర్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేశాను. సేమ్ ఈ లింక్ మీరు హిట్ చేయండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇచ్చేది కూడా హిట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఇది పాస్ చేయండి 10 20, మీకు ఆన్సర్ 10 వస్తుంది. ట్రై చేస్తారా ఎవరైనా? ట్రై చేస్తే చెప్పండి, నేను యాక్సెస్ ఇస్తా స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. సో అందరికి ఇచ్చాను స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆప్షన్. ఎవరో ఒకరు షేర్ చేయండి, ఆ లింక్ ఆ URL క్లిక్ చేయండి. Anyone is sharing? I shared, sir. Yeah, Yes, yeah. I got. షేర్ చేయండి. మీరేనా షేర్ చేసింది? Yeah. నాకు కనిపించలేదే. రాలేదా? మీ స్క్రీన్ కనిపించలేదు. నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చేయండి. Now? 1 సెకండ్. ఇక్కడ ఇవ్వాలనుకుంటా యాక్సెస్. ఒక్క నిమిషం. మేక్ ప్రెజెంట్. ఇప్పుడు వస్తా చూడండి. Very good. Guys, you can see this guy is able to access this. Okay. So imagine ఇతను క్లయింట్ అనుకో.
ఇతనే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నాడు అనుకో, అతను చెప్తాడు మెసేజ్ రిజల్ట్ ఈస్ 10 అని. అక్కడ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయొద్దు, నాకు అడిషన్ అని పెట్టు అంటాడు. ఓకేనా, ఓకేనా. ఇతను క్లయింట్ అన్నమాట, నాకు ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయొద్దు అక్కడ అడిషన్ అని పెట్టు అని చెప్తాడు. నేనేం చేస్తా, మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ నౌ. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్ గా నాది ఎక్కడ, ఇక్కడ రెస్పాన్సెస్ లో ఉంటది కదా, ఇక్కడ మెసేజ్ ప్లేస్ లో అడిషన్ అని రాసేస్తాం. ఓకేనా, సో అడిషన్ రాసేసి లెట్ మీ క్లిక్ హియర్. మళ్ళీ ఏం చేస్తా అంటే నేను దీన్ని టెస్ట్ చేస్తా ఫస్ట్, అడిషన్ వస్తుందా రావాలా, రైట్ సెండ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అడిషన్ వచ్చింది. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే మళ్ళీ అతనికి చేయమని చెప్తా. ఒక నిమిషం, లెట్ మీ మేక్ ఇన్ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ షేర్ చేయండి మీరు. సేమ్ URL రిఫ్రెష్ చేయండి. అడిషన్ అని వచ్చిందా? రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఉంటది అనమాట. ఓకేనా, ఓకే, I'm stopping your screen. ఓకే, సో ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ RAML లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ డిజైన్ లైఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ చూడండి, life cycle of API development using RAML. Okay, first what we will do in the design center, create a RAML in the design center with the API specification like resource path, methods, schemas, traits. Okay, if there are any reusable headers, query pattern, everything we use right in the design center. యూజ్ చేసామా లేదా ఇవన్నీ? యా, ఓకే, ఇది డిజైన్ సెంటర్ లో చేసాక ఏం చేసాం మనం, ఎక్స్చేంజ్ కి పబ్లిష్ చేసినాం. పోస్ట్ రివ్యూ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆన్ ది RAML. పోస్ట్ రివ్యూ అంటే ఏం లేదు, ఇందాక నేను అతనికి ఇచ్చాను కదా URL ఇచ్చి అతను రివ్యూ చేసినాడు. చేసి ఏమన్నాడు, ఏ బాస్ మెసేజ్ వద్దు అడిషన్ రాయి అని చెప్పాడు. అది రివ్యూ అయిపోయింది అనమాట. రివ్యూ చేసినాక మనం ఏం చేయాలంటే పబ్లిష్ ఇట్ టు ది ఎనీ పాయింట్ ఎక్స్చేంజ్, so that other developers and client applications can check your API specification before implementation and provide additional reviews. ఓకేనా, అడిషనల్ రివ్యూస్ ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ చెప్తారనమాట ఎక్స్చేంజ్ కి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే API మేనేజర్ యూజ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే దాన్ని ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ API ID ఇవన్నీ నోట్ చేస్తాం. ఇందాక ఆల్రెడీ చూపించిన కదా మీకు, క్లయింట్ ID క్లయింట్ సీక్రెట్ జనరేట్ చేసిన కదా, యా, అది API మేనేజర్ లో చూస్తాం అనమాట. అది అయిపోతానే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ, ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ అనమాట. రియల్ టైమ్ లో వాడతారు, వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు ఇలా, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ API డెవలప్మెంట్ యూజింగ్ RAML. వాట్ ఈస్ యువర్ API లైఫ్ సైకిల్ అంటాడు. అప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఫస్ట్, యాజ్ సూన్ యాజ్ I will receive this requirement, I will start with the design center. In the design center, I will create RAML in the design center అని ఇవన్నీ వాళ్ళకి చెప్పేస్తే అయిపోతుంది ఇంటర్వ్యూ. ఖచ్చితంగా అడుగుతుంది. ఓకేనా, సో మీకు ఇవన్నీ షేర్ చేస్తాను లాస్ట్ లో అట్ ది ఎండ్. ఓకేనా, ఎందుకంటే డైలీ నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా, టాస్క్లు ఇస్తాను. ఇచ్చినవన్నీ మీరు దీంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు, అందుకే ఇప్పుడు ఇవ్వను. టాపిక్ వైజ్ ఇస్తాను నేను. డిజైన్ అంతా అయిపోయినాక డిజైన్ రిలేటెడ్ ఇస్తాను. రోల్స్ ఏం అడుగుతారు, ఎలా చెప్పాలి అంతా రాసి పెట్టండి. ఓకేనా, ఇంట్రడక్షన్ అడుగుతారు, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చెప్పాలి, సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ అన్ని రాసి పెట్టాను. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డమ్మీ. మనం ఏదైతే డిజైన్ చేస్తామో అంత డూప్లికేట్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఇది మన ఇష్టం, మెన్షన్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇవి డిజైన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ కూడా పేస్ట్ చేస్తాను ఇది కోడ్.
ఓకే ఇది కాదు కదా మనం చేసి. సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది కోడ్ 62 లైన్స్ ఉంది కదా. హౌ టు ఆప్టిమైజ్ దిస్ కోడ్ ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి? Rights. వెరీ గుడ్. Rights. ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. Plus files ఆపై plus ప్లస్ New new folder. folder. వెరీ గుడ్. Right. ఇట్లా ఇంటరాక్షన్ కావాలి నాకు క్లాసెస్ అని. నెక్స్ట్ Right. రైట్స్ Create. క్రియేట్. వెరీ గుడ్. Here I rights created. folder, sir. Insert Rights this folder. New file. New file. file name is trade. Right. So if you want, you can change this name or you can keep as it is. Click on create. So now I created this trade folder. Now what I want to do, I want to keep headers in the, see headers I am using in two places. Here in this method also I am using. What I will do, instead of using twice, I am going to reuse this. I'll just copy this and I'll delete it. Earlier, how many lines are there? Some 60 change, right? Okay, we'll optimize that. I'll paste it over here. Okay. Now, no errors. Similarly, I want to change this as well. Error codes. Responses. I'll copy, I'll cut it, and I can paste it over here. Why I'm getting error? Indentation problem. Responses I want to write. Yes. Okay, see, error is there. If any error is there, what we need to do? I have to fix that error. Now it's working fine. Now I'll come to the main file. Here what I will do, I want to declare this trait globally. How to declare that? Can someone guide me? How to declare traits? Response. Is call చేయని. Response, sir. రెస్పాన్స్ కాదు, ఫస్ట్ ట్రేట్స్ అని వాడాలి. Yes. ట్రేట్స్ లో ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ లో రెస్పాన్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ ఉంది? హ్యాస్ include Right. ట్రైట్ ట్రేట్స్ డాట్ రామ్. ఓకేనా? సో దీన్ని కాల్ చేయాలి. ఎలా కాల్ చేయాలంటే by using is keyword we have to call is response. Got it? Now I want to test. How to test this one? Click on this post method. Responses, right? I added. You can see 400, 500 came. Okay. But if I select this delete method, only 200 will be there. Yes. I did not remove, right? Let me remove here. See now, if I'll see, only 200 is there because I didn't call this trait in this method. If I call here, automatically it will also come. See, you can notice here, after that it will come. If I type response, if I click on this delete method, now it will 400, 500. Got it? Now what I will do, this headers also I will remove. Here also I already removed, right? Now if I come here, click on this post method. See, I could not see
client ID, client secret came, right? Client ID, client secret. Okay. So that one also we can call it as head. We can call similar. Include traits. Trait.raman. Okay, now I want to call that here. Square bracket. Response, comma, head. Okay, now you just copy this. You can paste here. Now let me remove these spaces. Okay, now earlier some 60 change, right? Now you can see only 36 line of code is there. Okay. Still, can we reduce this code? ఇందులో ఇంకేమైనా రెడ్యూస్ చేయొచ్చా చూడండి. సార్ మీడియా టైప్ అప్లికేషన్ వెరీ గుడ్, మీడియా టైప్ JSON అండి. ఓకేనా? సో అది రాయాలంటే గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? సార్. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఎర్రర్ వచ్చిందా? సో అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే గ్లోబల్ గా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు సజెషన్స్ రావడం లేదు? మీడియా టైప్. ఓకే, అప్లికేషన్ చేసి ఇప్పుడు ఎర్రర్ పోయింటా చూడు, ఆటోమేటిక్ ఎర్రర్ పోయిందా? So here also you can remove this. Okay. Here also if you want you can remove. ఓకేనా? ఇంతకంటే ఎవరు ఆప్టిమైజ్ చేయలేరు. Got it? Any questions? కూడా చేయొచ్చు కదా. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫిఫ్టీన్త్ లైన్ లో కూడా అప్లికేషన్ చేశానంది కదా కిషోర్. ఎస్, ఎక్కడైనా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఐ డెంట్ నోటీస్ దిస్. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఈజీగా ఉందా మీకు డిఫికల్ట్గా ఉందా ఇది క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ? ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మీరు ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. చెప్పండి, ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగండి, చిన్న డౌట్ ఉన్నా అడుగుతాను. యాక్చువల్లీ మనము హెడర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం క్లయింట్ ఐడి ఇచ్చాము, క్లయింట్ సీక్రెట్ ఇచ్చాము. సో కానీ ఎవ్రీ టైం మనము టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనము సపరేట్ గా మనం యాడ్ చేసి కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ చేసాను ఇచ్చాము. అది మాన్యువల్ గా మనం ఇవ్వలేము. ఐ మీన్ మన కోడ్లు రాలేము ఒకేసారి, లైక్ హెడర్స్ లో అలా రాయలేదు. మనము సపరేట్ గా కంటెంట్ టైప్ అంటే మనం చూస్ చేసుకోవాలి. అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది బాడీ ఆ టైప్ ఉంటుందని. ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడ్ లో JSON అని రాస్తే అక్కడ XML వచ్చింది అనుకో, ఏం చేస్తాం? చేయలేము కదా, అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. మనం పంపించే రెస్పాన్స్ అంతా సెండ్ చేసే దాన్ని బట్టి మనం రాయాలి.
ఓకేనా? సార్ రిసోర్స్ టైప్ ఎలా వాడాలి ఇక్కడ మనం? రిసోర్స్ అంటే ఏంది, రిసోర్స్ టైప్ అంటే ఏంది, లైబ్రరీ అంటే ఏంది, కమింగ్ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. టాపిక్ వైజ్ వెళ్దాము, నీట్ గా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇంకేమున్నాయంటే ఇందులో చెప్పండి. హెడర్స్ హెడ్ అని డిక్లేర్ చేస్తారు కదా సార్? ఏంటండి హెడర్స్ ని? హెడర్స్ ప్రోగ్రామ్ లో హెడ్ అని డిక్లేర్ చేసాం కదా సార్, HEAD అని. ఇది ఏమైనా అది ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇది ఎవరు అడిగింది క్వశ్చన్? ఇది సార్ పేరు వీరానా? ఇట్స్ లైక్ ఏ వేరియబుల్. ఓకేనా? వేరియబుల్ నేమ్ హెడ్ అనే ఇవ్వాల్సిన పని, నీ పేరు ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది చూడు. ఇది వేరియబుల్ అన్నమాట, ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను హెడ్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే దీన్ని చూస్తానే బై సీయింగ్ దిస్ ఓకే దిస్ గై ఈస్ రీయూజింగ్ దిస్ హెడర్స్ అని మీనింగ్ ఉంటుంది, మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏదో నీకు నచ్చిన హీరోయిన్ పేరైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, కాకపోతే చూసేవాడికి అర్థం కాదు, ఏంది వీడు ఇలా పెట్టాడే అనుకుంటాడు అట్లా. ఓకేనా? ఇప్పుడు అక్కడ హెడ్ అని ఇచ్చామనుకో ఏమవుతుందంటే హెడర్స్ పాస్ చేస్తున్నాడు అని ఈజీగా అర్థమవుతుంది అదర్ డెవలపర్స్కి. అట్లా ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అని పెట్టాను, ఏదో రెస్పాన్స్ కోడ్ రీయూజ్ చేస్తున్నాడని దాని మీనింగ్ అనమాట. అట్లా మీనింగ్ఫుల్గా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నువ్వేమి ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది, 1 2 3 ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఏమంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి, ఎర్రర్ కొడుతుంది అట్లా. చూడు ఇప్పుడు 1 2 3 అని పెట్టిన ఏమన్నా మీనింగ్ఫుల్ ఉందా దీనికి? ఎవరైనా చూసినా కూడా అర్థం కాదు, 1 2 3 అని అనుకుంటారు అట్లా. ఇది వేరియబుల్ అనుకో, వేరియబుల్ ఇస్ ద నేమ్, అంతే, జస్ట్ నేమ్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. అర్థమైందా? ఓకేనా? సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 క్లాసెస్ అయిపోయినాయి, కంప్లీట్ ఫ్రీగా చెప్పాము 6 క్లాసెస్. ఇంకెవరైతే కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటున్నారో మండే నుంచి, సో మీరు ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. సో ఎంతో ఫీజు చెప్పింటారు కదా సార్, ఫీజు కట్టేయండి. మీకు సార్ నెంబర్ ఉందా అందరి దగ్గర? మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయింది ఎవరు? వెంకట్ గారా? వెంకట్ గారు. వెంకట్ సార్తో మీరు మాట్లాడండి. ఓకేనా? ఓకేనా? ఎవరెవరైతే చేస్తారో. సో మీకు ఏంటంటే ఇంకొకటి సర్టిఫికేషన్ నేను హెల్ప్ చేస్తాను, మీ కోర్స్ అయిపోక ముందే మీకు సర్టిఫికేషన్ హెల్ప్ చేస్తాను. సర్టిఫికేషన్ ఎంత అవుతుంది అంటే 18,500 అవుతుంది. ఓకేనా? అది నేను మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇప్పిస్తా. ఓకేనా? MCT లెవెల్ 1 సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు పే $250. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా నీట్గా మీకు? కిషోర్. You can see here MCD level 1 exam Mule 4 $250. Okay na? Let me stop recording.